Welcome to chemistry class. Today I am discussing amines part 2. In the last class we already discussed the IUPAC naming, the methods of preparation of amines. And today I am discussing the important reactions of amines. The first reaction, that is carbylamine test, or which is called isocyanide test. And this test is only for primary amines. So how will you write the structure of a primary amine? Here the grouping, that is NH2. So NH2 means that is primary grouping, and when it is attached to an alkyl group, this become a primary amine. So when it reacts with the chloroform, what is chloroform? That is trichloromethane. Yes, this is trichloromethane with ethanolic KOH. What is meant by ethanolic KOH? That is mixed with the ethanol or ethanolic KOH. You can see the product like this. Here from this part the carbon and this part nitrogen. These two join together forming the functional group as NC, that is isocyanide, along with that the alkyl group. So this part is changed to RNC. What is the name of the compound? This is isocyanide, isn't it? This is isocyanide. Another name is carbylamine. That is why the test is called isocyanide test. So isocyanide test എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? Isocyanide ആണ് ഇവിടുത്തെ product എന്ന് പറയുന്നത്. Then what are the possibility for the byproducts? Here from this portion, the potassium and the chlorine that join together forming KCl plus water. That is another byproduct. So in order to balance the equation, you can add here there is 3 chlorine, so you can multiply this with 3, so that is 3 KCl. Then here it become 3 KOH and here it become 3 H2O. So all are 3 here. Here 3, here 3, here 3, here 3. So remember 3, 3, 3, 3. So that is the balanced equation. So what is the product obtained here? That is isocyanide. So this is a foul smelling compound. This is poisonous and a foul smelling compound. Okay. So how will you write an example for this? So instead of this R group, you can take the simplest primary amine, that is with the 1 carbon member. So instead of R, you can give CH3. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ NH2 കൊണ്ട് ചേർത്താൽ this become methanamine or methylamine. So when it react with the chloroform and ethanolic KOH, can you predict the product here? So when it react with the chloroform and ethanolic KOH, what is the product obtained here? Is for this part no change, CH3 അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. Then here there is N, and from the chloroform there is carbon, so that join together forming methyl isocyanide. So this is methyl carbylamine or methyl isocyanide with the byproducts KCl and H2O. So again you can balance this 3H2O, 3KCl, here it is 3KOH and is CHCl3. So that is a reaction. So you can convert methylamine into methyl isocyanide. So how will you convert benzylamine or how will you convert aniline into corresponding isocyanide? Phenyl isocyanide ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ബെൻസിൻ ഓർ അനിലിൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ബിക്കം C6H5NH2. അനിലിൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. Then when it react with the chloroform CHCl3 and KOH, can you predict the product? Yes, that becomes C6H5 and then NC എന്ന് വരും, that is isocyanide. So that is phenyl isocyanide with byproducts KCl and H2O. And also you can balance the equation like this, 3H2O, 3KCl, and here it becomes 3KOH. So that is a reaction. അപ്പോൾ നമുക്ക് primary aminesന് മാത്രമാണ് ഈ reaction ഉള്ളത്. So how will you explain the isocyanide test? When aromatic and aliphatic primary amines, aromatic compounds നും aliphatic compounds നും possible ആണ്. So aliphatic and aromatic primary amines react with the chloroform and ethanolic KOH. Isocyanides are obtained. That is a reaction. Okay. Then you see the second reaction for the amines. That is a very important reaction that is used to distinguish primary, secondary and tertiary amines. So primary, secondary, tertiary amines in a തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള reaction ആണ് Hinsberg test. And what is actually Hinsberg reagent? That is Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. What is Hinsberg reagent?
Hinsberg reagent. What is Hinsberg reagent? That is benzene sulfonyl chloride. That is C6H5 benzene sulfonyl SO2 chloride. That is benzene sulfonyl chloride when react with the primary amine. Can you write an example for primary amine? As you can take CH3NH2 or C2H5NH2. നമ്മൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് CH3NH2. നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റഡ് ഫോമിൽ കാണിക്കാൻ ആസ് NHH as NH2, that is CH3NH2 നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then here the reaction. So during the preparation, during the reaction, this H and Cl join together. ഇത് രണ്ടും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ആസ് HCl. So what is the remaining product? ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എഴുതാം. That is C6H5SO2 ഉണ്ട്. Then with that the NH group is there. No change for this part and CH3. So how will you name this? At nitrogen 1-methyl group of the benzene sulfonyl chloride. So you can write this as this compound is N-methyl, meaning at nitrogen 1-methyl group of the benzene sulfonamide. So this is N-methyl benzene sulfonamide. And here actually it forms a precipitate here. This forms a precipitate and this precipitate is soluble in alkali. The speciality is this precipitate is soluble in alkali. So first primary amine, that is primary amine react with the benzene sulfonyl chloride, that is a Hinsberg reagent. You will get a precipitate that is soluble in alkali. So that is a reaction for the primary amine. Then try with the secondary amine. What is the product obtained? You can see the reaction here. That is C6H5SO2. C6H5SO2 here. Along with chlorine, that is benzene sulfonyl chloride, that react with a secondary amine. How will you write a secondary amine here? Yes, you can take 2 carbon member of the secondary amine. Secondary amine നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? Yes, you can write CH3R2NH ആണ് അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. You can take 2 carbon member, then this becomes CH3 twice NH, or that is dimethylamine. Dimethylamine ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And how the replacement എങ്ങനെ വരും? From here the chlorine and from here hydrogen, that is joined together and released as minus HCl. HCl ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. So what is remain there? Yes, you can write the product like this. The remaining joined together, ബാക്കിയുള്ള join ചെയ്യുക. That is C6H5SO2. From here one hydrogen is replaced, so nitrogen only there with the CH3 twice. So how will you name this? നമ്മൾ അമീൻസിന് നെയിം കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നൈട്രജന് 2 methyl group. So you can give like this N, N dimethyl. നൈട്രജനിൽ നമുക്ക് 2 methyl groups ആണ്. So you can give this as N dimethyl and the remaining benzene sulfonamide. Benzene sulfonamide, and this actually forms a precipitate, and the speciality is this is insoluble in alkali. This is insoluble in alkali. So ബേസിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. So that is a speciality. What about tertiary amine? What about the tertiary amine? You can take a tertiary amine here. That the minimum there should be 3 carbons. So you can take the compound as trimethylamine. CH3 thrice N here. What about here? When it reacts with the benzene sulfonyl chloride, can you predict the product? Yes, here there is no hydrogens along with this nitrogen. There is no hydrogens. So no hydrogen to replace. So it will not react with the
benzene sulfonyl chloride or Hinsberg reagent? So you can write here that is no reaction. So what about the Hinsberg test? This is secondary amine and this is tertiary. So how do you explain the Hinsberg test? When the Hinsberg reagent react with the primary amine, you will get a precipitate that is soluble in alkali, and secondary amine react differently with this benzene sulfonyl chloride that forms a precipitate but that is insoluble in alkali. And what about the tertiary amine? There is no hydrogens in tertiary amine to react with the benzene sulfonyl chloride, so no reaction. So once more, primary amine give precipitate which is soluble in alkali, secondary amine give precipitate which is insoluble in alkali, and what about tertiary amine? No reaction. So you can use this for to distinguish primary, secondary, tertiary amines. So that is a very important test. So you can expect questions like this. How will you distinguish methylamine, dimethylamine and trimethylamine? Or you can expect questions like this. How will you distinguish ethanamine, or that is ethylamine, diethylamine or triethylamine? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ questions expect ചെയ്യാം? Then you can write the equations like this. Okay. So the third reaction, that is electrophilic substitution reactions. We know that this amino group, this NH2 group is a plus R group. That means donate the electrons towards the ring. So we can adjust the electrons from NH2 group to or from the nitrogen to ring. ഇവിടെയുള്ള നൈട്രജനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? നമുക്കിവിടെ ബെൻസിൻ റിംഗിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So you can draw the corresponding resonating structures. So due to the resonating nature of the NH2 group, this is ortho-para-directing. So what about the NH2 group? That is an ortho-para-directing group. So that direct the second substituent either to ortho position or to para position. But here this NH2 group is highly active. This aniline is a highly reactive group and NH2 group is highly activating group. So that direct the substituents or to all the ortho positions and to para positions when it react with the bromine. So here the halogenation, and first of all consider the halogenation here. First for the bromination, here the reagent, that is bromine water, bromine along with the water, that means bromine dissolved in water or aqueous bromine. Then you can write the reaction like this. Normally നമ്മൾ ഓത്തോ പാര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ NH2 ഗ്രൂപ്പ് വളരെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. NH2 ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള 3 ബ്രോമിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരും. One is in the bromo ortho position, then another bromine in the second ortho position and the third bromine in the para position. So നമുക്കിവിടെ 3 പൊസിഷൻസിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് വരുന്നുണ്ട്. So you can number this. This is first position, this is second one, and this is third, and this is fourth, fifth, and here it is sixth position. So നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്രോമിൻസ് ഉള്ളത്? Yes, at the second carbon, at the fourth carbon and at the sixth carbon. So there is tribromo derivative. So what is the name? 2,4,6 tribromo. ബാക്കി എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് അനിലിൻ. സോ അനിലിനാണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് നടക്കുന്നത്. സോ വരുന്ന ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബ്രോമിൻ ആണ്. ബ്രോമിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് 3 പൊസിഷൻസ് ഹിയർ. So you will get 2,4,6 tribromanilin or 2,4,6 tribromobenzenamine. Okay. So in order to get the mono substituted product, you have to do a reaction, that is first you have to carry out the acetylation. How will you carry out the acetylation? See, so നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് പകരം മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to carry out the acetylation first. How will you carry out the acetylation? You can add the acetic anhydride. Acetic acid നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് acetic anhydride എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Acetic acid CH3COH ആണ്. CH3COH. Then if there is dehydration occurs, നമുക്ക് dehydration P2O5 അല്ലെങ്കിൽ concentrated sulfuric acid യൂസ് ചെയ്യാം. Then one molecule of water is eliminated from there and the remaining joined together, that is there is CH3CO group 2 times under. You can write like this.
CH3, CO, 2 times with oxygen, one oxygen here. So what is the name of this compound? This is acetic anhydride. This is acetic anhydride, or if it reacts with acetic anhydride in presence of pyridine, acetylation takes place. What is acetylation? That is substitution of the acetyl group in the ring. Substitution of acetyl group in the NH2 group here. That is, here NH2 ൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ CO CH3 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Name of this compound is acetanilide. This compound is acetanilide. What is the name of the compound? That is acetanilide is formed here. So in the next stage, so what is the purpose of this acetylation? That is to control the reactivity of the NH2 group. NH2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ്? ഇതിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ആക്ച്വലി ബിക്കം C ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് O ഗ്രൂപ്പ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറും അവിടെ? ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ബിക്കം C double bond O. So here there is a highly electronegative oxygen. So this attract the electrons towards this, and due to that shifting, the electrons from the nitrogen that is shifted to here and making this nitrogen less electronegative. So ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ റിങ്ങിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ കുറയുവാണ്. സോ നൈട്രജന്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി റിങ്ങിൽ കുറയും. Means the availability of the electrons towards the ring that decreases due to this due to the presence of this acetyl group here, that is CH3CO group ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലോൺ പേഴ്സിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി റിങ്ങിലുള്ള അവൈലബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസറ്റൈലേഷൻ ചെയ്തു, ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്യാം. So you can add the bromine here along with the acetic acid, CH3, COH കൂടെ നമ്മൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. Bromine in presence of acetic acid, and actually this is the first stage that is followed by hydrolysis. You can add acid or base. Acid hydrolysis or base hydrolysis ഇവിടെ possible ആണ്. So it is a two-stage process ആണ്. First bromine add ചെയ്യുന്നു, then followed by that there is hydrolysis, then you will get the product like this. This NHCOCH3 again become NH2, and here bromine is substituted at the para position or at ortho position. So this is the major product. The major product മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. Major product മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. You can write the minor product also. So നമുക്ക് minor product വേണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാം. Okay. So that is a reaction. So നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസറ്റൈലേഷൻ ചെയ്യണം, ദെൻ ഏതിലേക്ക് പോവുക? ബ്രോമിനേഷനിലേക്ക് പോവുക. അതർവൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രൈ ബ്രോമോ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഓക്കെ. Then the second important electrophilic substitution reaction, that is nitration. Nitration ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് നൈട്രേഷൻ മൂലമുള്ള നൈട്രോ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടുന്ന അതിന്റെ കൂടത്തിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷനും കൂടെ ഇവിടെ നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നൈട്രേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് നൈട്രേറ്റീവ് മിക്സ്ചർ? നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനിലിൻ ആണ്. അഗൈൻ നമ്മൾ അനിലിൻ കൊടുത്തു. നമ്മൾ നൈട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റിയേജന്റ് ആണ്? എസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് sulfuric acid. You can add the concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. HNO3 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. Then you will get 3 products here. That is ortho product, that is 2% only. ഓർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. എത്രയാണ് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ്? That is 2% only.
Ortho nitro derived എന്ന് പറയുമ്പോൾ nitro group is substituted at ortho position, that is only 2%, plus the para substituted product, that is maximum here, that is NH2 at para position, the NO2 group. And in addition to the ortho and para product, ഇതുവരെയുള്ളതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാര പ്രോഡക്റ്റ്. ഹിയർ ദർ ഇസ് അനദർ ചാൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റാ നൈട്രോ അനിലിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ കമ്പാരറ്റീവ്ലി വളരെ കൂടുതലാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 47% ആണ് മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2% ഓർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ്, 51% പാര പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് 47% മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ കാരണം, ഇൻ സ്ട്രോങ് അസിഡിക് മീഡിയം ദ അനിലിൻ അണ്ടർഗോ പ്രോട്ടോണേഷൻ. See the reaction here. The concentrated sulfuric acid and nitric acid പ്രസൻസിലാണ്. So there is protonation occurs for the aniline, that is in strong acidic medium. Protonation means that is addition of proton ആണ്. സോ ഇത് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു NH2 എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജനോട് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കം NH3 along with a positive charge, and there is a name for this reaction. This is called anilium. What is the name of the reaction? This is name of the product, that is anilium ion. ഈ അനിലിയം അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് this is a meta directing group ആണ്. This is a meta directing group. So anilium ion is a meta directing group. That is why you will get a meta directing product that is 47%. ഇപ്പൊ കമ്പാരറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാര പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 51%. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇൻ സ്ട്രോങ് അസിഡിക് മീഡിയം അനിലിൻ അണ്ടർഗോ പ്രോട്ടോണേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് അനിലിയം അയോൺ ഈസ് മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇവിടെ നമുക്ക് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാതെ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് പാര പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ, അതായത് നമ്മൾ ഹാലജനേഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാം. സോ ടു കൺട്രോൾ ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി NH2 യു ക്യാൻ ഡു ദ അസറ്റൈലേഷൻ ഫസ്റ്റ്. യു ക്യാൻ ആഡ് ദ അസറ്റിക് ആൻഹൈഡ്രേറ്റ് ഹിയർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് pyridine. യു വിൽ ഗെറ്റ് അസറ്റാനിലായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തു, അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ദ നൈട്രേഷൻ, വീണ്ടും നൈട്രേഷൻ ചെയ്തു, അതായത് HNO2 ആൻഡ് H2SO4 അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ 288 Kelvin ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് 2-step പ്രോസസ്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് പാരാ നൈട്രോ അനിലിൻ ആസ് ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹാലജനേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രേഷനും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് പാരാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യെസ്, യു ക്യാൻ ഡു ഫസ്റ്റ് ദ അസറ്റൈലേഷൻ. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ്, ഫസ്റ്റ് അസറ്റൈലേഷൻ, ദെൻ നൈട്രേഷൻ ഫോർ ദ നൈട്രേഷൻ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അസറ്റൈലേഷൻ ദെൻ ബ്രോമിനേഷൻ ഫോർ ദ ഹലോജനേഷൻ. Okay, so what is the purpose? To control the reactivity of the NH2 group. Okay. The next electrophilic substitution reaction, that is sulfonation. Sulfonation ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് reagent ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? That is concentrated sulfuric acid here. Again aniline that react with the concentrated sulfuric acid. Concentrated H2SO4, that is a reagent for sulfonation. So how will you explain the grouping? Yes, that is OH, and you can split it like as OH and HSO4 minus, sorry, HSO3. The splitting is like this. Here the OH minus and HSO3 minus, HSO3 plus. So this is the electrophile and this is OH minus. So this group is substituted here. So this is substituted in the ring, and you can write the equation like this.
Here NH2 grouping. Here SO3H group is substituted at the para position, that is a major product. And here there is an acidic group and basic group. This group is an acidic group and this is basic. And you can protonate this NH2 group. You can change the hydrogen from here to here, making a resonating structure for this compound. So this NH2 group undergo protonation like this, NH2 plus H plus, that means that become NH3 plus, and what about this portion? This become SO3 minus. So this is a dipolar ion which consists both basic and acidic groups. So this is a dipolar ion which consists acidic and basic groups and is called a Switter ion. This is a Switter ion. What is the name of the ion? This is Switter ion. Spelling ശ്രദ്ധിക്കുക, SWITTER, Switter ion. So what is the specialty of the Switter ion? That is a dipolar ion which consists both acidic and basic groups, and there is a special name for this compound. This is this contain sulfonic group and the amino group, and the name of this compound is sulfanilic acid. Sulfanilic acid. ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക. This is called sulfanilic acid. Okay, so that is a best reagent for the preparation of the sulfate drugs. So this is a very important compound, and also remember the term Switter ion. Okay, then the next reaction that is related to the benzene disonium chloride. What is the speciality of the benzene disonium chloride? How it is obtained? You know that is by using Sandmeier's reaction, isn't it? The first stage of the Sandmeier's reaction, that is diazotization. So how the disonium chloride is obtained? That is from aniline, isn't it? You can take the aniline here. So when it reacts with the sodium nitrate and HCl, NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius, that it means at ice cold temperature, the product obtained is benzene disonium chloride. Here this nitrogen and the nitrogen from the NO2 group join together forming an azo group here along with the chlorine. So this can be shown like this as Cl minus and N plus. So this compound is called benzene disonium chloride. This is benzene disonium chloride, isn't it? This is azo group. That is why the name benzene disonium chloride. Okay. So along with this, there is byproducts. The sodium and chlorine join together forming NaCl. Along with that, water. So ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ byproducts ഉണ്ട്. So this benzene disonium chloride ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാൻമൈസ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടതാണ്. അതിനകത്ത് കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് പോവാണ്. when benzene disonium chloride react with cuprous chloride and HCl, or you can write this as Cu2Cl2. നമ്മൾ CuCl എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. You can take it as CuCl or Cu2Cl2. What is the product obtained there? You can write the product like this. ബെൻസീനകത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള N2Cl ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. N2Cl group complete replace ചെയ്യും, and one chlorine is substituted here. That is chlorobenzene is the product. So when it react with cuprous bromide and HCl, yes, you can write the product like this. Instead of N2Cl here, bromine is substituted. So you'll get bromobenzene. So if it is reactive with the cuprous cyanide and KCN, cuprous cyanide KCN ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്? Again N2Cl is replaced by the CN group. ഇവിടുത്തെ എല്ലാം റീപ്ലേസ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് ബ്രോമിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, then from here CN സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, then അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നോക്കുക.
when it shaking with potassium iodide, it forms an iodo derivative. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഹിയർ ക്ലോറോബെൻസീൻ, ഹിയർ ബ്രോമോബെൻസീൻ, ഹിയർ സൈനോബെൻസീൻ, here iodobenzene. So all are haloarenes. So all these reactions are generally known as Sandmeyer's reaction. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാൻമേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. എന്താണ് ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ how benzene disonium chloride is obtained, that is by treating sodium nitrate and HCl at cold conditions. Then benzene disonium chloride നമ്മൾ cuprous chloride ചേർത്ത chlorobenzene, cuprous bromide ആണെങ്കിൽ bromobenzene, cuprous cyanide ആണെങ്കിൽ cyanobenzene, പൊട്ടാഷ്യം iodide ആണെങ്കിൽ iodobenzene. So all are replacement reactions. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സും കൂടെ കിട്ടും. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നൈട്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് as byproduct. Here N2, here with this N2 nitrogen is eliminated there. Here it forms N2. Here it forms N2 along with this KCl, potassium chloride ഓടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നൈട്രജൻ ആണ് ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then some more reactions are there. ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. When it reacts with copper powder and HCl, there is a special name for this reaction. This is called Gartermann reaction. Can you write the product? Can you predict the product? Yes, copper powder. നമ്മൾ നേരത്തെ കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ കോപ്പർ പൗഡർ ആൻഡ് HCl റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഗെയിൻ ക്ലോറോബെൻസീൻ ആണ്. Then copper powder and HBr, hydrogen bromide ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you will get bromobenzene. Then when it react with HBF4, there is a fluorinating agent, you will get fluorobenzene here. And when it react with H3PO2, that is a reduction reaction by replacing all the N2Cl group. One of the hydrogen is attached here so that there the benzene is obtained. So ഇവിടെ നമുക്ക് N2Cl മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. When it react with H3PO2, the name of the reagent is hypophosphorus acid ആണ്. And when it react with ethanol, then also you will get the same product, that is benzene. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ ആണ് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. It is N2 here, N2, 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 and here N2. Here along with this cuprous chloride also form. That is from here copper and chlorine is replaced from the disonium chloride group. So one product is cuprous chloride. Here also cuprous chloride. Here it forms BF3, boron trifluoride, as the byproduct. And here it forms H3PO3 as one product. Here it is H3PO2. നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ byproduct H3PO3 ആണ്. That is another product formed there. Then here along with this it forms CH3CHO, that is acetaldehyde. ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, that is HCl. എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നൈട്രജൻ ആണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നോക്കുക. When copper powder and HCl വരുമ്പോൾ chlorobenzene, copper powder and HBr you will get bromobenzene. With HBF4 you will get fluorobenzene. Then H3PO2 hypophosphorus ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ എത്തനോളും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബെൻസീൻ ആണ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. Then two more reactions are there in replacement reactions. When it is warmed with water, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. വെള്ളവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായിരിക്കും ചാൻസ്? ഇത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ആസ് H and OH minus, H plus and OH minus ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് OH minus is substituted here.
So we'll get phenol as the main product. Then when it reacts with HBF4, നമുക്ക് ഉള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറോബെൻസീൻ ആണ്. But first it react with N2Cl, it forms N2BF4, N2 plus and BF4 minus. And if it react with in the second stage, if there is addition of the sodium nitrite, followed by copper and on heating. So two-stage process ആണ്. Sodium nitrate followed by the addition of the copper and on heating, you will get another product, means nitro group is substituted instead of fluorine here. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂറോബെൻസീൻ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജും കൂടി ഇവിടെ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. സോഡിയം നൈട്രേറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് HBF4 ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു along with copper and on heating. Instead of fluorobenzene here, nitro group is substituted. NO2 group is substituted there with the liberation of nitrogen. Again ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നൈട്രജൻ ആണ് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടത്തിൽ സോഡിയവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് that forms NaBF4. BF4 and sodium join together, sodium NaBF4 കിട്ടും. ഫീനോളിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ വരും, ഹിയർ ഇറ്റ് വിത്ത് HCl. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നൈട്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ഗേഷ്യസ് നൈട്രജൻ. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് HClഉം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് NaBF4 ആണ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കണ്ട റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, മീൻസ് N2Cl is completely replaced. Then another type of reaction is there, that is coupling reaction, in which the nitrogen, the N2 group is retained there. Means azo group അവിടെ retain ചെയ്യുന്ന reactions ആണ്. സാധാരണ ഈ കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is occurs with highly electron rich ആയിട്ടുള്ള ഫീനോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനിലിൻ പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ട്വിസ്റ്റഡ് ഫോമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് as N double bond NCl. So this is benzene disonium chloride. When it react with phenol, how will you write the structure for phenol? Yes, that is benzene ring കൊടുക്കുക, ഒരു OH കൊടുക്കുക. Here the OH, and during this reaction actually with respect to the para position, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. And the reaction is carried out in presence of a base. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then from here the chlorine is eliminated. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ക്ലോറിൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. And this nitrogen forms a bond with this carbon of the phenyl group, means the para position with respect to this OH. OH എവിടെയാണോ അതിന്റെ പാരാ പൊസിഷനുമായിട്ടാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കപ്പിൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. നേരത്തെയുള്ള ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ആസോ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ആസോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആസ് N ഡബിൾ ബോണ്ട് N. അതിനോടുകൂടി ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ കപ്പിൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ്, ഇവിടുന്ന് ഒരു H റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ജോയിൻ വിത്ത് OH മൈനസ്, ദാറ്റ് ഫോംസ് H2O, one product. Along with that, the chlorine is eliminated as Cl minus. Okay, what is the name of the product obtained here? Here this is para position. At in para position the OH is present, so this compound is para hydroxy azobenzene. What is the name of the product? This is para hydroxy azobenzene. Similarly, it can react with benzene disonium chloride, react with aniline. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തത് ഫീനോളുമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി പാരാഹൈഡ്രോക്സി ആസോബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്, ദിസ് ഈസ് എൻ ഓറഞ്ച് ഡൈ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എൻ ഓറഞ്ച് ഡൈ, ഇറ്റ്സ് എ കളറിംഗ് ഏജന്റ് ആണ്.
So coupling reaction is useful for the production of the dyes. Then see the reaction with aniline. Aniline എന്താണ് product എന്നുള്ളത് നോക്കാം. So instead of phenol you can give the aniline here. The same type of replacement is there. This is aniline. നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കാൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. The same benzene disonic chloride react with aniline in presence of hydroxyl group. Again the same type of coupling here. ക്ലോറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഈ നൈട്രജനും പാരാ പൊസിഷനിലുള്ള കാർബണും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും. So you will get the product like this. Here nitrogen is retained. Nitrogen അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Azo group is there. And here the NH2 group attached to the para position. And what is the name of this product? That is, here it is para hydroxyazobenzene. Here at the para position amino group ആണ്. So name is para amino azobenzene. Here this is para amino azobenzene ആണ്. And this is an yellow dye. So this is an yellow dye ആണ്. This is yellow dye. So coupling reactions നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് dyes ആണ്. That means coloring agents ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ കപ്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ആരുമായിട്ടാന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം. ബെൻസിൻ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അനിലിൻ ഫീനോൾ തുടങ്ങിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകിൽ പാരാഹൈഡ്രോക്സി ആസോബെൻസീൻ ദാറ്റ് ഇസ് an orange dye, അല്ലെങ്കിൽ പാരാ അമിനോ ആസോബെൻസീൻ ദാറ്റ് ഇസ് an yellow dye. അപ്പൊ നോർമലി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസും രണ്ടാമത്തത് കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻസും. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അമീൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, വി കൻ സീ അഗെയിൻ. ഓക്കെ.